දැම්මා. ඒක බලන්න නැත්නම් මේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් අපි අදත් යන්නේ මේ වෙන වැඩකට අද යන්නේ අපි මේ තියෙනවා Ecotrax කියලා එකක්. Ecotrax කියන්නේ මේ නිකන් රේල් පාරක් වගේ තියෙන රේල් පාරක් දාලා ඒකේ බයිසිකල් එක යන්න තියෙන්නේ. බයිසිකල් එක කියන්නේ ඒක මම දන්නේ නැහැ හරියට කොහොමද එන්නේ කියලා. කොහොමද මෝටර් සයිකල් එකක් වගේ තියෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ. ඒකේ නැගලා යන්න තමයි. ඉතින් පැයක් විතර රවුමක් ගන්න තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි මේ මුලින්ම යන්නේ එතනට. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ඒවා අපි තීරණය කරන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. So we've got hand signal, okay? Now there's 3 units heading out. I'll be on the very first, and then we'll have the other 2 units with you guys on it, okay? So I'll coordinate the tour with hand signals. It just means that you have to familiarize yourself with that hand signal. Now if I'm going to slow down up front, there is anything on the track, and I am going to slow down. You will notice me doing that, okay? So I'm not waving to anybody, I'm not waving bula. In the past we've noticed when we're slowing people down, we turn back to look on them, they're waving bula like crazy back to us, alright? So when we're doing that, that's slowing you down. And you have to always emphasize to mainly tourists that when we wave bula to people, we like to turn around and see their face and for them to see our face, and then we're waving bula like crazy, okay? So if you see me waving my arms sideways, I'm slowing down, which means that you guys need to hit your brakes and slow down as well, okay? So when you're slowing down, please make sure that your speedo hits 12 on its screen, okay? 12 is your safe slowing down speed, and you'll be fine out there. People on bridge and children crowding in village, you don't have to worry about the children crowding in village. With our express tour, we do not go as far as the village, okay? So it's a shorter tour, and you still do cross a lot of bridges along the way. So on the bridges, particularly on the weekends, you find locals fishing or simply just sitting out, taking a break from the long walk, and it's an access for most of the locals that live along the way as well. So if we see any people along the tracks, particularly on the bridges, it just depends on who's further in. If we are further in, they will stop and give way. If they don't, then we'll just run them over, okay? If they're further in, then we will stop and give way to them, okay? So if we're going to stop, I will show you that hand signal. It's just raising hands, okay? Sometimes it's that, sometimes it's that, okay? Whenever you see me raising my hands up, I'm stopping, okay? So you guys just follow through, hit your brake, come to a complete stop, and then give out that hand signal to the person behind you as well. Remember, you have to make sure that you're giving out exactly the same hand signal, otherwise you're in trouble. These are not standard bikes. The person behind you can't sway off and just keep going, okay? You're all connected to the same track, which means that if you don't show them that you're slowing down or stopping, they will run into you. So always emphasize on that hand signal, okay? Other than that, fellow Mr. Bikes, keep your distance at all times. Remember, today this is not a race. Okay, if you think it's a race, good luck overtaking. There is just one track here. Other than that, you have a speed limit which is 18. Stay below 18 and you'll be fine out there. Okay, for safety reasons, we advise against traveling any further than 18. Plus, you're here to enjoy the scenery and the ride, so try and enjoy both aspects of the tour. Okay, and we also have these safe driving distances. Now, when you take off, you'll get one of the staff telling you when it's your turn to take off, and you'll notice that we have a gap between the units. Now that gap is always advisable when you're driving through, particularly because sometimes there's wildlife crossing and we stop all of a sudden, or there's a branch on the track and we might have to stop all of a sudden,
And of course, if you don't have enough time to give that hand signal, the person behind you can just basically gauge with that safe driving distance, and they will always come to a stop behind you. So always drive within that distance, okay? The distance you get allocated, stay with that, particularly because we don't want you to trail too far behind. Remember, we're coordinating each other with hand signals, okay? And remember, hand signals are simultaneous. When you see me doing it, you follow through and you show it as well for the person behind you, just so they're aware. And other than that, please do not stop unless you really have to. We've noticed people in the past just stop just to speed up and break the speed records, okay? Now, we don't emphasize doing that, particularly because there's a lot of turns along the way, okay? If the tour has stopped around the corner and you stop just to speed up and you're coming through, you are going to run into everybody and safety becomes a risk. So we will advise you, stay within your distance, not too far, not too close, just enough to give each other that gap and also be able to see that hand signals, okay? Do we have any questions? No? All right, I'll quickly show you how to use this unit. So this unit here, this is called a velocipede, okay? Now you don't have to remember that, but a velocipede is made out of two electric bikes that are mounted on this platform and have the four little red wheels that are gripping into these tracks, okay? So I'll just quickly show you. First rule to remember today, when you're getting on and off these bikes, they're already on the tracks and they're going to be a bit wobbly when you're trying to get on and off. So first rule to remember, when you get to your bike, press the brake. Okay, locks it into the spot, and then please do not put your weight on the pedal. You step over into the wood, and we'll always ask you to hop up on your seat and pedal backwards. Okay, now on the moving units, you only pedal forwards, but we just want to see how comfortable you look when you're on the bike, okay, and you're biking, okay? So pedal backwards so we can adjust your seat height, and then like I said, when you're moving, you'll only be pedaling forwards, okay? Kali aage ke pedal, okay? And how to power up your units, okay? So you're mounted up here, and you're ready to go. And now you notice on your handlebar, there's a little panel here, okay? Your LED panel. Now that's your speedometer. So to power up your speedometer, you notice these three buttons, okay? Hold the middle button down for a couple of seconds, long press, and you've got numbers that pop up, okay? So when you see 2 zeros, that's your speedometer, okay? When you start moving, these numbers will start moving up as well. 18, remember 18 is your speed limit, okay? When you see that 18, stop pedaling, stop accelerating, let it roll out, the numbers drop down, you're still in momentum, and then you can slowly start pedaling again, okay? Now other than that family, brakes on each handlebar, okay, which means that when you get the stop sign or the slow down sign, you both have to brake together, okay? So brake together and the unit is going to come to a complete stop. Now, you're familiarized with that and you're ready to leave. Okay, so when you basically try and pedal to take off with, this is going to be a lot of work. So notice as well on your handlebars as well, there's this little button here that looks like a bell, okay? This is your accelerator, which means when you press that with a gentle downwards motion, remember, gentle downwards motion, the unit starts moving, okay? When it's in momentum, let go of that and you start pedaling and you'll be fine out there, okay? And you don't have to be doing the same thing at the same time. I mean, just make sure that this person's not braking while you're accelerating, okay? And other than that, you can basically give someone a break. If the other person's not biking, you're biking, the person that's not biking can exercise his or her thumb and you just use the accelerator and you'll be fine, okay? For your family, it's a choice, very optional. Either one of you guys could come up with me if you all want to bike, or if you want, you can all stay together as well, okay? So the bikes are fitted to fit 3 people. One of you guys will either be standing like that, looking forward, or you can also sit and look back. Okay? Whoever's here gets a whip, and you can hit the other toe and then slow down. Gives you the gladiator effect as well. So it's up to you what you guys decide, but those are the options. You can come up. Alright, I don't want to speak Hindu drum marking them, so we good. Alright, do we have any questions? No? So when you've stopped at the pit stop, when you've stopped at the beach for more than 5 hours, this is going to time out. So your speedos are going to time out. When you get back, you just notice if you
don't see any numbers displayed, it just means that it's timed out. That's just the state elections. Okay, so all you have to do is long press of the middle button, power up again, the accelerator works, and you should be fine now. Any questions? All good? All right, let's head out. කොහෙද යන්නද? අපි අද යන්නේ බයිසිකල් එක. වෙනස් ගිහලා බලමුනේ. වෙනස් වෙන්නේ. ගිහලා බලමු ෆස්ට් ටයිම් නේ. දැන් එප්ලේට් අතරින් මගේ පැත්තට පොඩ බර වැඩි මට බයයි මේක මගේ පැත්තට පොඩ බර වැඩි නෑ ඒ ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ බය වෙන්නේ මම පැත්තට නේද කොහමද වෙනස් අත්දැකීමක් නේ අම්මෝ කකුල් දැන් පාගන්න දැන් මේක කර ගහන් ගිය හැකි පාගන්න දෙයක් නේ මට ෂොට් නේ මට පිටා බල වැඩේ තියෙන්නේ මේ කැමරාවරම් ෆොටෝ එකක් ගහගන්නත් ඉතියන්නේ නෑනේ
ඇවිදින්න අපේ පැයක් ඉවරනේ පැයක් නෙවෙයි දැන් මේ අර ට්‍රැක් එකේ එනකොට මේ මග දින කොටයක් එතන නවත්තනවා. දැන් අපි තෝරගත්තේ පැය එකමාරක. පැය එකමාර ගමන තෝරගත්තේ. පැය එකමාර හින්දා මේ අපි මෙතන ඉඳලා ආය හරවල යනවා. මතන්ට ආවා. දැන් අපි ආය හරවල යනවා. තව පැය 3 එකක් වෙන පැය 3 කරනවා තව ඈතට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්න දින්ද තාම පැය එක දාගත්තේ. ඉතින් මේ බලන්න ඕනේ තව සැරයක් අපි පැය 3 එක ඇවිල්ලා. හොඳයි ඒක ඇත්තටම බයයි මේ ඒක මේ යන විදිහ ඩගඩග ගාලා සද්ද හැම ඩක්කුව අපේදී ඩක්කුවක් වගේ තියෙනවා තියෙන්නේ. ඒක මේ කඩම් වැටේ කියලා විතරයි බය තියෙන්නේ. නැත්තම් වෙන අවුලක් නැහැ. මේ තියෙන හොඳ බීච් එකක් ඉතින්. මොකද දෙන්නේ ඉතින්? ගොඩක් සතුටුයි. වෙනස්ම අත්දැකීමක් නේ. ලස්සනයි. ලස්සන පරිසරයක්. ලස්සන ආහාර ලස්සන කුරුදේ. ඊනන්නේ ඉන්නවා. ඒ මාර රත්නයක් තියෙන්නේ. මේ දවස්වල මේ රස්නේ වැඩි මේ මාසේ. මේම සීසන් නැහැ ඉතින් සමර් වින්ටර් කියලා හිම වැටෙන්නේ නැහැ. උනාට මේ දවස්වල මාර රස්නේ. මම හිතන්නේ මේ විතරනේ ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්තේ පැතිවලට ඔක්කොට මෙහෙම තමයි. මාර රස්නේ මේ දවස්වල. ඉතින් මේ තීරතර රස්නේ මේ වෙස්ට් පැත්ත තවත් රස්නේ අපේ ඉන්න පැත්තට වඩා. ඉතින් ඔහමයි වෙන්නේ. අපි දැන් ආය යන්න හදන්නේ. අපේ ගමන මෙතනින් ඉවරයි කියන්නේ මෙතනින් ඇවිල්ලා ආයෙත් හරවල යනවා ආයෙම. ඉතින් තව විස්තර අපි කියන්නම් ගිහිල්ලා. අපි ගියා එහෙනම්. මගේ අතේ තියෙනවා අනිත් ඇක්සිලරේටර් මගේ අතේ තියෙනවා. ඒතර බ්‍රේක් එකත් එහෙමයි. මගේ අතේ එකක් තියෙනවා මගේ අතේ එකක් තියෙනවා. මම බ්‍රේක් එක ගියාම මෙයාත් ගහන්න ඕනේ. ඒ දෙක සිංක් වෙන්න ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද සමහරවිට මම බ්‍රේක් ගහනවා මෙයා ගහන්නේ නැහැ. සමහරවිට මම ඇක්සිලරේට් කරනවා මෙයා කරන්නේ නැහැ. ඒක එක අතකට තිබ්බම එක්කෙනෙක්ට දිලා තිබ්බනම් ඇත්තටම හොඳයි ඒක. නැත්තම් නම් විනාවුලන්න නැහැ. සාමාන්‍ය කෝච්චියක් යන විදිහට ඩක්කුවක් යන විදිහට තමයි මේකත් යන්නේ මේ රේල් පාර දිගේ. ආතල්. ෆස්ට් ටයිම්. මම දැන් ලංකාවේ නෑද මෙහෙම ලංකාවේ තියෙනවා. අනේ මම මෙහෙම යන්න නෑ මම. ලංකාවේ නම් මම හිතන්නේ බ්‍රේක් ගන්න. හරි. එනවනේ. මොකද අපිත් එක තව ඉස්සරහට දෙගොල්ලක් යනවා. අම්මා. අන්න ගහලා තියෙනවා.
අපි දැන් පාලමක් උඩ මේ ඉන්නේ. අම්මෝ බයත් එක දැන්. ඉතින් කඩාවන්න සොරි තමයි. නාලුත් තියෙන්නේ. මාළි කියන්නේ දන්නේ. කියන් එහෙනම්. මෙතන පිළිවෙලන්නේ සොරි තමයි. අම්මේ. අඩලා. හැබැයි නියමයි මේක නේද? මොවනේ මේ වගේ ඉතින් වෙනස් අත්දැකීම් තියෙන්න ඕනේ නේ. දැන් මෙහෙ කවුරුත් දන්නේ නැහැ නේ මේක. අපි දන්නේ තරම හිතුවේ කියලා හිතුවේ. අපි දැන් යන්න හදන්නේ මෙහින් Denarau කියන පෝට් එකට. මේ හෝටල් එක පිළිලා ආවා. මේ දැන් Denarau පෝට් එකට. වෙනනම් ගිහිල්ලා. හලෝ ඔන්නද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ පෝට් Denarau කියන එකට. පෝට් Denarau කියන්නේ මෙතනට තමයි මේ ගොඩක් යෝට් එහෙම එන්නේ. යෝට් වලින් එන කට්ටිය ඔක්කොම
shopping කරන්න ඉන්නේ මෙතනට. මෙතන හැබැයි තියෙනවා Denarau Island කියලා එකක්. ඉතින් එතන මේ shopping center එකක් තියෙනවා. යන්න ගනින් අපි ආව එතනට පොඩ්ඩක් ඔලුව දාලා යන්න. මම පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් මේ වටපිටාව කොහොමද කියලා.